අති ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. මෙම අවස්ථාවේදී ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය විසින් පළමුව තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත පුෂ්පෝපහාර පූජාවක් සිදු කරනවා. සම්බුද්ධ පූජාවෙන් පසුව අමරපුර ධර්මරක්ෂිත නිකායේ පරම පූජනීය පැලෑනේ සිරි වජිරඥාන මාහිම්පාණන් වහන්සේ වෙත පුෂ්ප පූජාව, කොළඹ මාලිකාගන්ධ විද්‍යෝදය පරිවේනාධිපති ගාලු බස්නාහිර දෙපළාතේ ප්‍රධාන සංඝනායක ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පඬිත අති ගෞරවාර්හ බලංගොඩ සෝභිත නාහිම්පාණන් වහන්සේට පැලෑනේ වජිරඥාන මහානායක හාමුදුරන්ට පුෂ්පෝපහාර දැක්වීමටත්, පරම පූජනීය අග්‍රමහා පඬිත මඩියේ පඤ්ඤාසිය මහානාහිම්පාණන්ගේ සේයාරුවට පුෂ්ප පූජාව, අතිපූජ්‍ය ත්‍රිකුණාලේ ආනන්ද මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේටත්, අතිපූජ්‍ය අම්පිටියේ ශ්‍රී රාහුල නාහිම්පාණන් වහන්සේ වෙත පුෂ්ප පූජාව, මහරගම සිරි වජිරඥාන ධර්මායතන අධිකාරී ශ්‍රී වජිරඥාන දහම් පාසලේ ප්‍රධාන ආචාර්ය ශාස්ත්‍රපති පඬිත හක්මන සුමන ශ්‍රී ස්වාමීන් වහන්සේටත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. අති ගෞරවාර්හ ත්‍රිකුණාමලේ ආනන්ද මහානායක ස්වාමීන්ද්‍ර අග්ගමහා පණ්ඩිත අභිදාන සමර්පණෝත්සවය සඳහා සැපමිනි ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය මේ අවස්ථාවේ පළමු කොට සම්බුද්ධ පූජාව පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව පැලෑනේ වජිරඥාන මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේට පරම පූජනීය මඩිහේ පඤ්ඤාසිය මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේට, අම්පිටියේ ශ්‍රී රාහුල නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේට උන්වහන්සේලාගේ ඡායාරූපවලට පුෂ්පෝපහාර දක්වනු ලැබුවා. දැන් මේ අවස්ථාවේ මියන්මාර් ශ්‍රී ලංකා තානාපතිතුමන් විසින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත පුෂ්පෝපහාර පූජාව පවත්වනු ලැබුවේ. න්‍යාය පත්‍රානුකූලව මීළඟට තිබෙන්නේ පන්සිල් සමාදන් වීම සහ ආරම්භක ගාථා සජ්ජායනය. පිරිස පන්සිල් වී පිහිටුවීම සඳහා මගේ ගෞරවනීය ආරාධනය ශ්‍රී ලංකා රාමාන්‍ය නිකායේ මහානායක ධූරීන මිරිගම මිනිඔළුව සී විද්‍යාවාස පරිවේනාධිපති සිරි සරණංකරෝප සේන වංශාලංකාර ත්‍රිපිටක විචාරද අග්ගමහා පණ්ඩිත අවසරයි අති ගෞරවාර්හ මකුලෑවේ ශ්‍රී විමලාභිදාන නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ වෙත.
හොඳයි සියලු දෙනාටම පෙරුවන් සරණයි. පංචශීලයේ පිහිටීම සඳහා කවුරුත් තුන් වාරයක් নমස්කාරය කියන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Saranaгаmanang sampunnang Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami Adinādāna veramani sikkhapadang samadhiyami Kāmesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami Surāmeraya majjapamā daṭṭhāna veramani sikkhapadang samadhiyami Tisaranena saddhiṃ pañcasīlaṃ dhammam sādhukaṃ surakkitaṃ kattvā appamādena sampādetabbam ගෞරවනීය මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේට අපගේ ගෞරවනීය සුත්‍ර පිරිනමමින් න්‍යාය පත්‍රයේ මීළඟ අංගයට යොමු වීමට අවසර පතනවා. මීළඟට සම්බුද්ධ පූජාව පැවැත්වීම කොළඹ 7 නාරද බෞද්ධ ධර්මායතනාධිපති ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පඬිත විචිත්‍ර ධම්මකතික තලල්ලේ චන්දකීර්ති නායක ස්වාමින් වහන්සේ විසින් කරනවා ඇත. Now the Sambuddha Puja shall commence. It will be led by the head of the Narada Buddhist Center, Master of Art, Royal Pandit, Thalalle Chandakirti Nayakathero. මූලාසනයේ වැඩ සිටින ශ්‍රී ලංකා මඤ්ඤ මහානිකායේ පූජනීය මහානායක මහා පඬිත පූජනීය මකුලෑ විමල මහානායක මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විද්‍යෝදය මහපෙරුවෙන් පති ආචාර්ය අතිපූජනීය බලංගොඩ සෝභිත නායක මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ බම්බලපිටිය සිරි වජිරාරාමාධිපති අමරපුර ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිත මහානිකායේ මහානායක ධුරීන
අපේ අතිපූජනීය අග්ගමහා පඬිත තිරිකුණාමලේ ආනන්ද මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන වඩමුවා වදාළ ගරු කටයුතු මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, දැන් අපි හැම දිනාම පළමුවෙන්ම සිත පිළිල කරලා පත් කර තිබෙන මේ පූජා ද්‍රව්‍යයන් ශාන්තිනායක අමාමෑණී ලෞතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ අනන්ත වූ බුදුගුණ සමුදායට බුද්ධෝපහාර ලෙසින් පූජා කරමු. පූජාම වේවා. එයින් ජනිත වන උදාරතර කුසල ධර්මයන්ගේ අනන්ත ආශිර්වාද බල මහිමින් ඔබ සෑම සියලු අද සම්භාවනාවට පත්වෙන අපේ උතුම් මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේටත් නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනය සැලසේවා. සම්බුද්ධ පූජාව හැම දිනාටම අමා නිවන් සුව පිණිසම පවතිවා කියන පැතුම හිතේ දරාගෙන අපි හැම දිනාම එකට ගාථා කියලා වන්දනා කරලා බුද්ධ වන්දනාව සිද්ධ කරමු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති. ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සන්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤුහිති. සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචිපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති. වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානීසු පතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං
ඝනසාරපදිත්තේන දීපේන තම ධංසිනා තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං සුගන්ධිකාය වදනං අනන්ත ගුණ ගන්ධිනා සුගන්ධිනාහං ගන්ධේන පූජයාමි තථාගතං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේ පුඤ්ඤේන මිත්තේන ච හෝතු අග්ගං පුප්පං මිලායාති යථා ඉදම්මි කායෝ තථායාති විනාශ භාවං ඉමාය බුද්ධ පූජාය කතාය සුද්ධ චේතසා චිරං තිට්ඨතු සද්ධම්මෝ ලෝකෝ හෝතු සුඛී සදා ඉම්මිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සතං සමාගමු හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා සාදු සාදු සාදු. අලල්ලේ චන්දකිත්ති නායක ස්වාමින් වහන්සේට අපි පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා සම්බුද්ධ පූජාව පැවැත්වීම වෙනුවෙන්. ඊළඟට අති ගෞරවාර්හ තිරුකුණාමලේ ආනන්ද මහානායක ස්වාමීන්ද්‍ර අග්ගමහා පණ්ඩිත අභිදාන සමර්පණෝත්සවයේ පිළිගැනීමේ කතාවයි තිබෙන්නේ. පිළිගැනීමේ කතාව කිරීම සඳහා මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී වජිරාරාම කාර්යක සාධක සමිතියේ ලේකම් සඳුන් අබේගුණවර්ධන මහත්මයාට. Now I cordially invite Mr. Sandun Abegunwardana, Secretary to the Vajrarama Karya Sadhak Samiti, to deliver the welcome speech. Sri Lanka Ramanya Mahanikaye Mahanayaka Durina Mirigama Minuluwa Sri Vidyavasa Pirivanadipati Siri Saranankara Upasena Vasa Lankara Triptaka Visharada Agamaha Pandita Atigaurab Makulave Sri Vimalabhaidana Mahanayaka Mahipanan Vahansegen Avasara Colombo Malika Kanta Vidyoda Pirivanadipati Galu Basnahira Dipalate Pradhana Sanganayaka Shastrapati Rajakiya Pandita Atigaurab Acharya Balangoda Sopita Binana Nayaka Mahimpanan Vahansegenda Avasara Amarapura Dharmashakshita Mahanikaye Mahanayaka Durina Bambalapitiya Sri Vajraramadipati Rajakiya Pandita Shastrapati Ati Gaurarba, Tirukunamale, Ananda Mahanayaka Swaminjan Vahanse, Pramuka, Agamaha Pandita, Abhidana, Samarpona Sandaha, Vadamakala, Sieluma Maha Swaminjan Vahanse Lagenda Avasara. His Excellency, Yu Han Tu, Ambassador of Government of Myanmar to Sri Lanka, Madam Tu, and the other dignitaries attached to the Embassy of Myanmar in Colombo.
මෙම පුණ්‍යෝත්සවය සඳහා සපමිනි සම්භාවනීයෙන් අවසරයි. As we all know, government of Myanmar conferred the title of Agamaha Pandita to Most Venerable Tirukunamale Ananda Mahanayaka Thero, and the objective of the today's ceremony is for His Excellency Yu Han Tu to present the title to Mahanayaka Thero on behalf of the government of Myanmar. මෙම පුණ්‍යෝත්සවය සඳහා සිරි වජිරාරාමේ ආරාධනය පිළිගනිමින් මූලාසනය හෙබවීමට මෙහි වැඩම කරන ලද ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහනිකායේ මහානායක දුරීන මීරිගම මිනිඔළුව ශ්‍රී විද්‍යාවාස පිරිවනාධිපති සිරි සරණංකරෝපසන වාසනාලංකාර ත්‍රිපිටක විශාරද අග්ගමහා පණ්ඩිත අති ගෞරවාර්හ මකුලෑවේ ශ්‍රී විමලාභිදාන මහානායක හිමිපාණන් වහන්සේ ගෞරවපූර්වක දෙපා නැමද ප්‍රථමයෙන් අපි පිළිගනිමු. මෙම උත්සවයට වැඩමවා වදාළ කොළඹ මාලිකාගන්ධ විද්‍යෝධ පිරිවෙනාධිපති ගාලු බස්නාහිර දෙපළාතේ ප්‍රධාන සංඝනායක ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පණ්ඩිත අති ගෞරවාර්හ ආචාර්ය බලංගොඩ සෝභිතාන අභිදාන නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ ගෞරවපූර්වක දෙපා නැමද අපි පිළිගන්නෙමු. ශ්‍රී වජිරාරාමේ කටයුතුවලදී සෑම විටම ආශිර්වාදයක් වෙමින් අප මහා නා සමිතියට සෑම විටම ශක්තියක් වන මෙම වේදිකාව මත වැඩම කර සිටින සියලුම මහතෙරුන් වහන්සේලා ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් දෙපා නැමද ශ්‍රී වජිරාරාමය වෙනුවෙන් අපි පිළිගන්නෙමු. On behalf of Sri Vajirarama Temple, I warmly welcome His Excellency Yu Han Tu, Ambassador of Myanmar to Sri Lanka, Madam Tu, and all the dignitaries who are here on behalf of the government of Myanmar. Your Excellency, it is indeed a great honor and privilege to have you today gracing this very important ceremony for Sri Vajirarama, and in particular to Amarapura Dharmarakshita Mahanikaya, since the Most Venerable Ananda Mahanayaka Thero is the third Mahanayaka Thero of Amarapura Dharmarakshita Mahanikaya to confer with Agamaha Pandita title by the government of Myanmar, for which we express our sincere gratitude to the government and the people of Myanmar. අද දින මෙහි වෙසසි දෙසුම් සඳහා මෙහි පැමිණි සේවාර්ථික මහාචාර්ය අසංග තිලකරත්න මහත්මයා ඉතා ගෞරවයෙන් පිළිගන්නෙමු. ශ්‍රී වජිරාරාම විහාරස්ථානය වෙනුවෙන් මෙම පුණ්‍යෝත්සවයට සහභාගී වන සියලුම පින්වතියන් සහ පින්වතුන් අතිපූජ්‍ය මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ පවුලේ සමාජිකයන් සියලු දෙනාද ඉතාමත් ගෞරවයෙන් මෙම අවස්ථාවේදී අපි පිළිගන්නෙමු. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. May the blessings of the Noble Triple Gems with you. ශ්‍රී වජිරාරාම කාර්ය සාධක සමිතියේ ලේකම් සඳුන් අබේගුණවර්ධන මහත්මයාට පුණ්‍යානුමෝදනා පූර්වක ස්තුතිය පිරිනමන්න කැමැතියි. ඊළඟට අපි න්‍යාය පත්‍ර අනුකූලව ඉතාමත්ම වැදගත් අවස්ථාවකටයි සූදානම් වන්නේ. ඊට කලින් අට පොඩි මොහොතක් ඉඩ දෙන්න. අමරපුර නිකායේ ආරම්භය එකල බුරුම දේශයේ හෙවත් වත්මන් මියන්මාර් ජන රජයේ සමග ඇති ඓතිහාසික සම්බන්ධතාවය නිසාම මෙම නිකාය අමරපුර නිකාය බවට පත්වී ඇතැයි මා විශ්වාස කරමි. යටත් විජිතයේ කාලයේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට මෙරට තේරවාද භික්ෂු ශාසනය පිරිහී ගොස් පැවිදි උපසම්පදා විනය කර්මයක් නොමැති අඳුරු කාල පරිච්ඡේදයක් ලංකා ශාසන ඉතිහාසය තුළ සම්පූර්ණ වෙලා තිබුණා. 1753 වසරේදී සියම් දේශයට වැඩම කොට පැමිණි මෙරට භික්ෂුන් වහන්සේලා විසින් උපසම්පදා විනය කර්මය ආරම්භ කළද 1762 දී ඒ උඩරට සීමිත භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසකට සීමා කරනු ලැබුවා. මාසත් තිබෙන හැටියට මේ කල ඥාන විමල තිස්ස හිමියන් ප්‍රමුඛ තවත් භික්ෂුන් වහන්සේලා 5 නමක් සහ එක් ගිහි උපාසක මහත්මයෙක් 1798 දී ගාලු වරායෙන් නැවුනග ඉන්දියාවේ නාගපටුන හරහා බුරුමේ අමරපුරයට වැඩම නොකරන්නට මෙරට තේරවාද භික්ෂු ශාසනය මේ විදියට නොලිය වෙන්නට ඉඩ තිබුණා. වර්ෂ 1802 දී බුරුමේ අමරපුර මහානායක ධූරයේ දරු
අගසාර මහානායක හිමියන් සමග මෙරටට වැඩම කරන ලද එකී මහතෙරවරුන් ජාති පළාත් කුල ගෝත්‍ර නොසලකා පැවිදි උපදා විනය කර්මය මෙරට පිහිටුවීමට ක්‍රියා කරන්නේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට මෙරට ථේරවාදී භික්ෂු ශාසනය මුළු මහත් ශ්‍රී ලංකා දිවයින පුරා වේගයෙන් පැතිරෙමින් එකල පැතිරෙමින් තිබූ මිෂනාරී වෙනත් ආගමික මතවාදයන් පරාජය කිරීමට අඩිතාලම දැම්ම කියන එකයි මගේ විශ්වාසය. එදා මෙදා තුර බුරුමය මෙන්ම මියන්මාර් එදා බුරුමය අද මියන්මාර් රාජ්‍ය ශ්‍රී ලංකාවේ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ලෙස කටයුතු කරන ලද අතර ථේරවාද සම්බුද්ධ ශාසනය බැබලවීමට සුවිශාල දායකත්වයක් ලබා තිබේ. බම්බලපිටිය සිරි වජිරාරාමයේ ප්‍රමුඛ තද් විහාර ගණයේ අධිපති අමරපුර ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිත මහානිකායේ මහානායක ධූරීන රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති හෙළබස් ඉසුරු ශ්‍රී පඤ්ඤාසිහ ධර්ම කීර්ති ශ්‍රී ප්‍රවචන කීර්ති ශ්‍රී ශාසන ජෝතික පරයත්ති විශාරද අවසරයි අති ගෞරවාර්හ ත්‍රිකුණාමලේ ආනන්ද මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ වෙත මියන්මාර් රජයෙන් ප්‍රදන්ත අග්ගමහා පණ්ඩිත අභිදානය ප්‍රදානය කිරීම සඳහා මෙම ගෞරවනීය ආරාධනය ශ්‍රී ලංකාවේ මියන්මාර් තානාපති අතිගරු උහං තු මෙතුමනි ඔබතුමන්ට Now I invite His Excellency Uhantu, the Ambassador of the Republic of the Union of Myanmar to Sri Lanka, or the Most Venerable Tirukunamale Ananda Thero, the Mahanayaka Thero of the Amrapura Dharmarakshita Mahanikaya, with the title of Agamaha Pandita. ගෞරවනීය මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ විසින් ලැබුණු සම්මාන සිය ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේලා වන පැලෑණි මහානායක හාමුදුරුවෝ වෙත පූජා කරනු ලැබුවා.
Now I would like to invite the Ambassador of the Republic of Union of Myanmar, His Excellency Wuhan Tu, to address the gathering. Dear members of Sangha, dear most venerable Mahanayaka and new Mahanayaka Theros, dear most venerable Tirikunamale, Ananda Mahanarake Mahathero, and Upataka, Upasika, brothers and sisters, ladies and gentlemen. Firstly, I would like to thank you all for organizing this auspicious ceremony. On behalf of the government of Myanmar, it is a great honor for me to present the honorary religious title called Agamaha Pandita and its insignias to most venerable Tirikunamale Ananda Narake Mahathero. Venerable Thero has been conferred with this religious honor since the 4th of January 2021, last year, at the 73rd anniversary of Independence Day of Myanmar. As you all know, the government of Myanmar confers the religious title to the outstanding Buddhist monks, nuns, and lay persons annually on the 4th of January and invites all these awardees to attend the religious title conferring ceremony held in our country, Myanmar, at the Puya Day of the Bar, March. However, since 2020, our government could not invite the title recipients from foreign countries to the ceremony due to outbreak of the COVID-19 pandemic. And therefore I, as the Ambassador of Myanmar, submits the religious honors and its insignias to the title recipients from Sri Lanka. Dear most venerable Thero, Eka Mahapandita is the second highest religious title that our government confers on the distinguished Theravada Buddhist monks. Please assess my warmest congratulations to you again, Venerable Thero. Last but not least, I would like to express my sincere thanks to Sitiku Siadoji, Ekama Pandita Abhiprasa Maharata Kuru, Ashin Badanda Nyanisara, for his arrangement in sending this religious honor and certificates from my country, Myanmar, to our embassy in Sri Lanka. To conclude, I would like to thank you all again for joining this August event. May the triple gems bless you all. I thank you. Thank you, Your Excellency. I would like to kindly ask you to remain on the stage, as you would like to present you with a small token of appreciation for being with us today. And this token will be presented by the Most Venerable Agamaha Pandita Tirukunmale Ananda Mahanayaka Thero. මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී වජිරාරාම කාර්යක සාධක සමිතියේ ගරු සභාපති මහින්ද මඩිහේ මහත්මයා සම්බන්ධ වෙනවා. මීළඟ ආරාධනය අද දවසේ වෙසසි දෙසුම සඳහායි.
ඒ සඳහා මගේ ගෞරවනීය ආරාධනය මහා සද්ධම්ම ජෝතික ජද සේවාචිත මහාචාර්ය අසංග තිලක රත්න මෙතුණි ඔබතුමන්ටයි. To give away the keynote address, I kindly invite Emeritus Professor Mr. Asanga Tilakaratna. The most venerable members of the Mahasangha, particularly headed by the most venerable Mahanayaka Thera of the Sri Lanka Ramanya Nikaya, Agamaha Pandita Makulave Vimala Mahanayaka Thera, Principal of Vidyodaya Pirivana, Rajakiya Pandita Balangoda Sobita Nayaka Thera, also Agamaha Pandita, most venerable Tirukunamale Ananda Mahanayaka Thera, and including all the distinguished members of the Mahasangha gathered here. His Excellency Hantu, Ambassador of Republic of Myanmar to Sri Lanka, and Madame Hantu, and Mr. Mahinda Madhyahewa, the President of Nikaya Rakshaka Sabha, and the members of the Vajraram Dayaka Sabha, and all the friends and the well-wishers gathered here. I do not think I need to go into details of the significance of this event. We know that from Myanmar, one of the leading Buddhist countries, Theravada Buddhist countries in the world, this very valuable practice of conferring such high honors as Agamaha Pandita on erudite and virtuous members of the Sangha in the Theravada countries has been continuing now for more than 100 years. To my knowledge, it was the most venerable Polwate Buddhadatta Mahathera in early 50s during the Chatta Sangayana, or the 6th Buddhist Council held in Myanmar, that Venerable Polwate Buddhadatta was honored with this title. I think he is the first Sri Lankan Buddhist monk who was honored by this title. And subsequently, of course, we know that a good number of erudite and virtuous monks from our country, as well as from other Theravada countries, have been recognized by conferring on them this very high mark of recognition. Particularly when I think about our most venerable Tirukunamale Ananda Mahanayaka Thero, who is being honored by conferring on him Agamaha Pandita title. Now, in this tradition, we know that his own teacher, Most Venerable Mandihe Panyasiha Mahanayaka Thera, was honored with this title. And then his teacher, Most Venerable Palani Sri Vajranyana Mahanayaka Thera, I think maybe only very few of us had fortune to see him and meet him. However, he was one of the most recognized
scholarly Buddhist monks produced in our country. And subsequently, we know that a good number of erudite monks have received this honor from Myanmar. Now, the Myanmar government make it very clear that the criterion for selection is mainly three aspects of the Buddhist monks. In our traditional language, it is pariyatti, and also it is patipatti. Basically, the practice or the sila of the Mahanayaka Thera, or the Nayaka Thera who is being chosen for this title. And also the pariyatti, the learnedness of the recipient. In addition to pariyatti and patipatti, also the Myanmar government takes into consideration the service and the activism of that particular recipient when they, when they select the recipient. Now, it is very interesting when we look at the Mahasangha of our country in general. We know that Mahasangha of our country, they are endowed with these three characteristics: pariyatti and the patipatti, and also the activism, or the what we call loka sasana seva. So, considering these three aspects, the Myanmar government annually performs this nationally and internationally significant religious function. Now today, it gives me a great pleasure to stand here and say a few words when Venerable Agamaha Pandita Tirukunamale Ananda Mahanayaka Thera receives this title. It's mainly because we know that having Sri Vajrarame as his base, Venerable Mahanayaka Thera provides Lokasasana Seva, the service to the world, service to the country, and also service to our language, and service to the Sasana. Now, so from that point of view, we know that the Venerable Mahanayaka Thera is most appropriate, suitable choice to receive this title. And also, it's very significant to note that the most Venerable Makulaive Vimala Mahanayaka Thera of the Ramanya Nikaya, is also one of the early recipients of this very important title. And subsequently, Venerable Makulaive Vimala Mahathera, becoming the Mahanayaka Thera of Ramanya Nikaya, testifies to the correctness of your choice of your government, Your Excellency. Now, when we look at, I do not want to go into the history of the relations of the two countries at length. Nevertheless, we know that Myanmar and Sri Lanka have been in religious association for a number of centuries. And we know that there were some ups and downs in the history. Now, around the 10th century, the Tripitaka and the Theravada tradition was taken to Myanmar and that region, and it was established there. The king Anoratha or Anvaratha or Anuruddha, sometimes he is named as Anuruddha. King Anuruddha requested from Sri Lanka king, and then subsequently the texts were taken to that country, and also the Buddhist monks were invited to that country. And it is very interesting, the early history of this entire region
Of course, we have today Myanmar or Burma, Thailand, Laos, Cambodia, and different countries. But of course, in the ancient world, all these countries were recognized by the general term of Suvarna Bhumi, the golden land. Now, to this golden land, it was the Sri Lankan Theravada tradition that was taken there. But of course, that was not the very beginning, because the Buddha had visited, according to the Burmese belief, like we do believe in our country, several times to Myanmar and that region. Now, there is academic debate about where exactly Suvarna Bhumi is. But today, scholars believe that that whole area was considered to be basically the Suvarna Bhumi. More interesting thing is, by about the 15th and 16th centuries, Sri Lanka was considered to be the center of pure Theravada tradition. Now, in those countries, people who study the history know that there is a very important term. This term is Sihala Sangha. Sihala Sangha in Pali language would mean the Sangha from Sinhala. Sangha from Sinhala country. So they use the term Sihala Sangha. Now if you look at the history of Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand, and particularly the Ayutthaya period in Thailand, we know that the Sihala Sangha was prominent. And then the Sihala Sangha was considered to be the hallmark of Buddhist monastic discipline. So we know that the establishment of Kalyani Sima in Myanmar, just at the beginning of the 15th century, from Myanmar, the Buddhist monks came to this country and they received Upasampada in the Kalyani river. And having gone back to their country, the king and the Sangha established a Sima, and out of recognition and out of sense of gratefulness, they named that Sima Kalyani Sima. So the Kalyani Sima refers to the Kalyani river in this country. Now this is about 15th century, but we know that starting from 16th century, when Portuguese European colonialism invaded this country, the subsequent 200 years were disastrous for this country, and within 200 years we know that the entire Buddha Sasana went down and deteriorated. Ultimately, in the Buddhist monasteries, there were a group of people called Ganinanse. Now, they are the people who occupied the Buddhist monasteries. But at this moment, I refer to Ganinanse not out of contempt or anything, but out of respect, because it is those Ganinanses who really protected the Buddhist text, who really protected the Buddhist institutes. So it is as a result of them, although they were not the highest examples of Sila, but I think they rendered a great service. So anyhow, we got the tradition as a result. And then in the middle of the 18th century, we know that with the guidance of Asarana Sarana Sarankara Sangaraja Thera, the monks were invited from Siam, or present-day Thailand, and the Upasampada was re-established now about 250 years back. And then subsequently, it was very important, you know, that in the Sri Lankan Buddhist tradition, was very particular. The Buddhist monks were very particular about the exactness and the purity of the Upasampada they received. So some of the monks had even some problems, some doubts about the Upasampada they received from Siam. Now, it is nothing to do with the virtue of those monks who came, but simply a technical point. The technical point was the Upasampada ceremony is conducted in a place called Sima, a place exclusively assigned for this purpose. But in Kandy, there were some doubts about this Sima. Because if a Sima is connected in some way to any other building, that Sima is not considered to be very pure. But anyhow, there were technical problems, and it is these
concern for exactness of the Upasampada that the subsequent monk, of course there were other reasons too, but subsequent monks went to Myanmar, and then in Myanmar they went to, some of them received Upasampada in Amrapura Desha, Amrapura city, and then some in Ramanya Desha. Now it is very interesting, the last time a group of monks went into Myanmar was when the Ramanya Nikaya was established in Sri Lanka. Now it is very interesting, the pioneering monk who received Upasampada and initiated Ramanya Nikaya in our country, it's very interesting. He received Upasampada first in the Siam Nikaya, but then he was not very happy about it. And then he received Upasampada in Amrapura Nikaya also. But again, there were some technical problems in his mind. So, thirdly, he went to the Ramanya Desa, part of Myanmar, and received Upasampada. I tell this story to you to show you how serious these monks were about the higher ordination. So, they really wanted to make sure that they got the higher ordination exactly in the manner that has been described in the text. So this was the situation. Now interestingly we know that, so we received back the higher ordination and the erudition and the scholarship. At some point we gave them, but subsequently we received it again from them. So it is something very interesting. So the tradition was taken from here, and then subsequently it suffered certain setbacks, and then tradition was reintroduced to this country. Now this is the part of, we know that all the sanskara dharmas are impermanent. So, we know that this kind of thing can happen. Nevertheless, the beauty that lies behind this whole process is that the mutual connection, mutual enrichment, and mutual respect of these two groups of Buddhist monks, and the two groups of Buddhist Sangha, and the two groups of Buddhist societies. So I think that particular aspect is something that should be highlighted in this connection. Now in the Buddhist tradition, we know that in the Vinaya, Buddha makes it very clear the relationship between two Buddhist monks, and the relationship between two Buddhist groups, and the relationship between Buddhist monks on the one side and the Buddhist lay people, ordinary Buddhists on the other side. The relationship is characterized by the following words, namely, Anya Manya Vachanena, Anya Manya Vutthapanena. Now these two Pali terms come in the Pratimoksha Buddhist Vinaya. Anya Manya Vachanena. You advise, you guide mutually. Anya Manya Vutthapanena. You give your hand to stand up mutually. So now this spirit of mutual guidance, spirit of mutual help has been within our Sangha society, within our two Buddhist societies, Theravada Buddhist world, all throughout. Now, important thing is this, as all worldly people or Putujjana people, all the Putujjana people are liable to be wrong or doing certain wrong things, not necessarily willingly or unwillingly. That can happen. Buddhism doesn't deny that, because so long as we are not arahants, fully enlightened people, we are liable to make mistakes. But in the Buddhist tradition, the most important thing is you make amendments to it. You re-correct yourself. You make a redetermination to correct yourself. I think that is something very, very important in the Buddhist tradition. So Buddhist tradition would not throw away people as sinners or anything like that, but simply all the people have potential to be corrected. I see in this whole process that particular characteristic.
And also, another very important thing is here, by conferring Aggamaha Pandita title on our venerable members of the Mahasangha, Myanmar Buddhists and the Myanmar government has shown their respect towards us. I think again, this has to be something mutual. Now today we know that we have a good number of young Burmese scholarly monks coming to Sri Lanka, and they are getting their postgraduate Buddhist, studies requirements from the universities and higher education systems from this country. And particularly His Excellency referred to Sitagu Sayadaw, Abhidaja Maharatta Guru Sitagu Sayadaw. He is particularly quite fond of this country and also quite fond of the Sangha in this country, and he makes it a point to send his monastic pupils for further learning. Even in this assembly we have two of his senior disciples. Now it is very interesting, particularly when we look at the resurgence of Vipassana meditation more recent times. We know that we owe much to Myanmar. We owe much to Myanmar. The resurgence of Vipassana meditation tradition, what we find today, actually basically comes from Myanmar. Now the Vipassana meditation tradition became some kind of household thing as a result of great venerable meditation masters of that country. And then subsequently, and even up to today, the Sri Lankan Sangha, members of the Sangha, go to Myanmar, go to some of the forest hermitages in Laos, Cambodia, Myanmar and Thailand to engage in meditation and also study meditation. And also it is very interestingly, we know that the monastic members, young monastic members, come to this country to learn Pariyatti. So we have this very useful, very interesting mutual exchange of scholarship, exchange of religious practice. I think this is how a religious group, as a whole religious group, our path for the further development lies in this mutual cooperation. Now in that sense, this recognition bestowed on our Mahanayaka Thera, Aggamaha Pandita, is also quite symbolic. Symbolic in the sense it is a public expression of our interest that we will be working together for the advancement of, particularly the inner advancement of our society. Now, so the mutual support for the Sasana has to be continuing. Now, like any other phenomenon, Sasana also has undergone up and downs. It will also happen in future. But interesting and important thing is, once we realize these things, then we do make some amendments. And then we get back into the track. And then we continue with that. So this mutuality is, mutual support is something very important. Now this was happening among our countries for last, I would say, 1,000 years from the 10th century. But today we are living in the 21st century. We are living in what we call globalized world. Now within this globalized reality, we know that the mutual connection, mutual relationship, mutual influence is something inevitable. Whether we like it or not, we have to be connected. Now we are thinking about a connected world. Interestingly, it is very important to note that ultimately this is exactly what the Buddhist teaching of Paticca Samuppada says, Pratitya Samuppada says. Now in that sense we can see that the Pratitya Samuppada says that we are living in an interdependent, interconnected universe. But today, of course, I don't say that the globalization was ushered onto us
due to Pratitya Samutpada. But what I am saying is, we Buddhists have a philosophical mechanism, philosophical conceptual framework to understand what is happening. So, Pratitya Samutpada says that we are living in a dependently arisen, mutually connected universe. Therefore, in such a universe, what we do in Sri Lanka will be instantly a part of the world. What other parts of the world will do in those parts will be part of us today. So this is the reality. Now in that sense, I don't want to take too much of your time at this moment. However, I would like to conclude by observing I think we as Buddhist groups have shown this mutual respect and mutual support. But I would propose that there is a need for Buddhists in these countries to go further. Now, what I mean by going further is actually, on the one hand, we are a Buddhist world, where we have Theravada Buddhists, Mahayana Buddhists, and Vajrayana Buddhists. So all the Buddhists together. Now, we know that there was a time these three Buddhist traditions were kind of separate. But then again, it is one of our Sri Lankan son, late Professor G.P. Malalasekara, who initiated World Fellowship of Buddhists, and here we have Jagat Sugatipala. So World Fellowship of Buddhists. Basic philosophy of that organization was that we Buddhists have so many reasons to be united. So many reasons to be getting together, to working together. So that was the original philosophy of World Fellowship of Buddhists, actually. Now that again is a crystallization of the idea of Pratitya Samutpada. Now, of course, that happened about almost 70 years ago. But today we know that we are living in a different world where, the globalization is felt every moment. Now, what I would like to suggest is that actually the Buddhist countries, at one level, the Theravada Buddhist countries in the world, there is a need to get together, not only simply as Buddhist and Buddhist Sangha, but as Buddhist societies. We need to have some kind of very strong alliance. I'm talking about not only religious alliance, but also social, educational, and also economic alliance. We need to have that kind of alliance because among the Theravada Buddhists. And then, of course, we can extend that into the Mahayana Buddhists and also all the Buddhists in the world. Now, in Sri Lanka, we had this thinking. I think we need to give life to this thinking. I recall, again, another very memorable event when 1894, Anagarika Dharmapala was selected by Most Venerable Hikkaduwe Sri Sumangala Mahathera to represent Sri Lanka in the Chicago Religious Conference. That was now more than 100 years. 1894. It is very, very interesting. Dharmapala was a young man, about, I think, around 35 years old. And then he got up and he started his speech, this historical, memorable speech, brothers and sisters in the world. Now, this is something, a great philosophy. He visualized Buddhist brothers and sisters in the world. Looking at Anagarika Dharmapala's family background and the business environment and the education, you can see that he got that kind of universalist idea. So long time ago. So we have historical examples. We have the example of Anagarika Dharmapala. We have the example of G.P. Malalasekara. I think what I am suggesting is a message to go beyond our small audience here, but this audience, although number-wise small, very substantial audience, and also Venerable Mahasangha, I think we need to think about futuristically have a Theravada Buddhist alliance in the world. Not only for economic development, but also for the protection of the religion. We know that the Buddhists are being converted all over the world. That is happening
not only it happening, it happens to economically poor many areas in the world, but particularly Buddhists have been targeted. It is happening. Now, in order to protect religion, but in order to protect religion, ultimately we have to have a good economic basis. Now, if you look at a country like Myanmar, I myself have been living there for some time. I know that Myanmar is one of the very rich country material-wise. It's a very rich country. I think this is where we need to get together, and then really we need to try to bring into some kind of political and social, stable political social order, and guide these countries, together to much, the better development to face the world. Because otherwise what happens is, whatever said and done, if our countries are going economically down, it is not much use to talk about your past and the glory, and I don't have to tell you that is not a very good thing. I think ultimately the criterion of success is how successful you are socially, educationally, and economically. Now, in some indexes, we have been very developed. Now, for example, you go to Myanmar, it is very interesting. The school system sometimes I do not see even as organized as in our country. But everybody can read and write, thanks to the Buddhist monks in that country. Everybody. And that has been a learned society. And we know in Sri Lanka 96% is the literacy rate, and much more than sometimes some of the developed countries. Now, educationally, concept-wise, knowledge-wise, our societies are quite mature, quite developed. But what about the other aspects? I think we have a culture, we have a religion, we have a system of education. At the same time, we need to have a very strong economic basis also. Now, this again is, I think, a general common burden and the common responsibility of us. I think what I am saying is common to this country, and also it is common to Myanmar also. And we should be looking at, because this particular occasion today is a symbolic thing. Buddhists get together, two countries, and honoring and showing their respect. I think ultimately this has to be extended to other fields, and if we can look at a society that being enriched educationally, religiously, and also economically and socially, I think that is the kind of ideal to which we need to aim. So again, venerable members of the Mahasangha, ladies and gentlemen, I am not going to go into, take your time anymore. But basically, again, let me, on behalf of all of us gathered here, let me record and express our gratitude towards His Excellency U Han Thu, the Ambassador of Myanmar to this country, and also Madame Han Thu and the Myanmar government for this very important recognition bestowed on the members of the Mahasangha in our country, and particularly today this title bestowed on most venerable Tirukanamale Ananda Mahanayaka Thera. And so the mutual respect, I hope and wish, will be improved day by day, and I think hopefully in future we will be able to see more interaction and more cooperation, and also more mutual learning and finding ways of mutual respect more and more. With these words, again, thanking you all, let me wind up. Thank you very much. Thank you, Professor. ඔබතුමන්ගේ ධර්ම ශාස්ත්‍රීය සේවාව කරගෙන යාමට නිදුක් නිරෝගී සුවයත් චිර ජීවනයත් ප්‍රාර්ථනා කරන වජිරාරාම කාර්යසමිතිය සහ
රැස්වූ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන්. අතිගෞරවහර තිරුකුණාමලේ ආනන්ද මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ මහා පඬිත අභිධාන සමර්පණෝත්සවයේ පුණ්‍යානුමෝදනාවටයි අප දැන් සූදානම් වන්නේ. ඒ සඳහා මගේ ගෞරවනීය ආරාධනය බම්බලපිටිය සිරි වජිරාරාමයේ ප්‍රමුඛ තද්විහාර ගණයේ අධිපති අමරපුර ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිත මහානිකායේ මහානායක ධූරීන අගමහා පඬිත අවසරයි තිරුකුණාමලේ ආනන්ද මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ වෙත පාද නමස්කාර පූර්වකව පුණ්‍යානුමෝදනාව සඳහා ආරාධනා කර සිටිනවා. Now I respectfully invite Agamaha Pandita, Most Venerable Tirukunamale Ananda Mahanayaka Thero for the Punyanmodana. මුලාසනය හොබවන ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ උතුම් මහානායක පදවිය හොබවන අපේ අගමහා පඬිත අතිපූජනීය අවසරයි මකුලෑවේ ශ්‍රී විමලාභිධාන අපේ මහා ස්වාමීන් වහන්සේ විද්‍යෝදය පරිවේනාධීශ්වර ගාල්බස්නාහිර දෙපළාතී ප්‍රධාන සංඝනායක ධුරීන උපාධ්‍යාය ආචාර්ය අතිපූජ්‍ය අපේ බලංගොඩ සෝභිත මහා නායක ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ධර්මරක්ෂිත මහානිකායේ උතුම් මනෝනායක පදවිය හොබවන අපේ ගෞරවාර්හ වටගෙදර ඉමල බුද්ධි මහා ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ නිකායේ අධිකරණ නායක පදවිය හොබවන ගෞරවාස්පද ආචාර්ය අපේ මිරිස්සේ ධම්මික නායක මහිමියන් වහන්සේ ඒ වගේම අපේ සමලේකාධිකාරී නාහිමියන් වහන්සේ අපේ ගෞරවාර්හ කිතලගම හේමසාර මහා ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධාන අපේ සහෝදර සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි. මේ අවස්ථාව සඳහා පැමිණි ශ්‍රී ලංකාවේ බුරුම තානාපති හන්තු මෙතුමන් සහ මදාම් හන්තු මහත්මනී සහ සීලම සදහවත් පින්වත් මේ අවස්ථාව වෙනුවෙන් මේ ගෞරව නාම ප්‍රදානය වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවට පැමිණි අපේ ගෞරවනීය මහා සංඝ රත්නයත් අපේ සදැහැති දායක දායිකාවනුත් මේ වෙලාවේදී මම ආරම්භය කළ යුතු උනත් මේ අවස්ථාව එකට යොදාගෙන ස්වාගතම් කියලා පිළිගන්න කැමැති. මේ හැම කෙනෙක්ම මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ ස්ථානයේ කෙරෙහි තියෙනා වූ හෘදයාංගම ආදරයත් ඒ වගේම පෞද්ගලිකව අප කෙරෙහි තියෙනා වූ හෘදයාංගම ගෞරවයත් නිසා. ඒ හින්දා මේ අවස්ථාව වෙනුවෙන් මේ කාරණය මේ ඡාමෙට මේ විදිහට සිද්ධ වුණාට දවස් ගණනාවක් තිස්සේ මේ කටයුතු සංවිධානය කර ගැනීමට අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා අපේ දායක දායිකාවන් අප්‍රමාණ ලෙස වෙහෙසුණා. ඉතින් අපේ ගෞරවනීය සුගත ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු ස්වාමින් වහන්සේලා අපේ දායක දායිකාවන් මේ අතෝ කියන්න බැරි තරම් මේ කාර්යයට වෙහෙස මහන්සි වුණා. ඉතින් එයන්ට පින් දෙනවා ඇරෙන්න වෙනත් දෙන දෙයක් නැහැ. ඉතින් මගේ ආශිර්වාදයත් ගෞරවයත් එයන්ට පිරිනමන්න කැමැතියි. මේ ගෞරව නාම ප්‍රදානය දැන් ප්‍රකාශ වුණා මෙතෙන්දී. මේවා සාමාන්‍යයෙන් ගෞරව කිරීම අපේ පැවිදි සම්ප්‍රදාය තුළ තියෙන ආවේනික සිරිතක්. මංගල සූත්‍රයේ තියෙන පූජාච පූජනීයානං ආදි වශයෙන්. එතකොට අපිට එදාටත් වඩා ස්වාමින් වහන්සේලාට ගරු කටයුතු නිසා ඇතැම් වෙලාවට ගිහි ඇත්තන්ටත් ගරු කටයුතු නිසා මෙහෙම ගරු නම් සම්මාන නම් ප්‍රදානය කිරීම සිද්ධ වෙනවා.
මේවා තියෙන්නේ දැන් මට මේ වෙලාවේ මතක් වෙනවා මම දවසක් මේ විහාරස්ථානයේ දහත් පිටක වළඳ ඉන්නකොට අපේ දායක මහත්තයා කියලා මට කිව්වා ස්වාමීනි මේ දහත් තියෙන්නේ පුදන්න මිසක් වළඳන්න නෙමෙයි කියලා. ඒ වගේ මේ ගෞරවනා ප්‍රදානය කරන්නේ මේ නමට එල්ල ගන්න නෙමෙයි. කිය ඉන්න නෙමෙයි. නම ලඝු කර ගන්න නෙමෙයි. ඒවා එහෙමම මේ තියෙන විදිහකට පැත්තකින් තියලා තියන්න. යත්තන්ගේ ඊතර අවශ්‍ය වන විදිහට ගෞරවය පිදුවා. නමුත් ඉන්පස්සේ මේවා නාමය දික් කර ගැනීමට යොදා ගැනීම අපිට එච්චරටම සුදුසුද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. නාමය කියන්නේ මේ ත්‍රිගුණාමලී ආනන්ද කියන නාමය නෙවෙයි. නාමය කියලා කිව්වහම අපි දන්නෝ නාම රූපවලදී පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා මනසිකාර. එතකොට මේවා එකතු වෙන්න එල්ලෙන්න විශාල වෙන්න මොකද වෙන්නේ? මේ නාමයේ දිග්ගහනවා. මේ අපිට එක්තරා විදියකට විශාල විදියට අපි ඒක බරක් කරගත්තොත් අතුලට ගත්තොත් ඒක තමන්ටම ඒ ලාභය කියන එක, කීර්තිය කියන එක, ප්‍රශංසාව කියන එක හානි කර වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපේ පෙරදිග ක්‍රමයට මේවා දුන්නට මේවා පාවිච්චි කිරීමට නෙවෙයි තියෙන්නේ. අද උඟක් තැන්වල ගියාම පේනවා. දැන් අද උනත් මෙතනදී කියනකොට මේ ඇත්තෝ ඉතින් අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලා ගරු කරන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන කියනවා ඇති. නමුත් කොච්චර මේවට කාලය කැප කරන්න ඕනද? මේවා එකතු කරන්න ගියන් පස්සේ කාර්යක්ෂමතාව නැති වෙනවා. කාලේ නාස්ති වෙනවා. ඉතින් නම් කියන්න ගියාට පස්සේ මේ ඇත්තන්ගේ කාලය කියන කාටවත් වටිනවා. ඉතින් කාලය එකාතකින් නාස්ති වීමක්, ඒ වගේම එක්තරා විදිහකට කාර්ය අකර්මණ්‍ය කිරීමක් ඒක අනවශ්‍ය වැඩක්. ඒක අනවශ්‍ය වැඩක්. විදීම කියන එක අවශ්‍ය දෙයක්. ඒක අනවශ්‍ය කියන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක භාවිතය කියන එක අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. මුගාක් තැන්වල සමහර වෙලාවලදී සමහර දන්පල වලට ගියන් පස්සේ සෑහෙන වෙලාවක් මේ නන් ටික කියන්න. උත්සවයකට ගියාම නන් ටික කියන්න. මේ ඔක්කොම ගෞරවනාවත් කියන්න ගියන් පස්සේ සමහරක් වෙලාවට පැය කාලක් විතර යනවා මේ නන් ටික කියලා ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් බලාගෙන ගියාම ඉතින් අනික් ඇත්තන්ට ඒක වැරද්ද පේනවා. නමුත් හැමදාම ඒක කියනවා. ඒ නිසා අපේ දායකව මතක තියාගන්න ඕන මට පිටායට ඒක නියම කරන්න බෑ. මේක දුන්නා එච්චරයි. අපේ මහා නායක හඳුරන් වහන්සේවත් කවදාවත් මේවා පාවිච්චි කරලා නැහැ. භාවිත කරලා නැහැ. කියවාගෙන නැහැ. කියාගෙන නැහැ. උන්වහන්සේගේ ලිපි ශීර්ෂය වුණත් ලෙටර් හෙඩ් එකේ වුණත් තියෙන්නේ මඩිහේ පඤ්ඤාසීය ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිත මහානිකායේ මහා නායක ස්ථවිර. එච්චරයි තියෙන්නේ. ඒක අවධානයට ගන්නට ඕනේ අනුශාසකයන් වහන්සේට කීකරු දායක දායිකාවක්. ඉතින් ඒ නිසා මම නැවතත් මේ වෙලාවේදී අපේ සියලුම දෙනාට අපේ තානාපතිතුමන්ටත් ඔක්කොටම මේ වෙලාවේදී පින්දෙන ගමනේ මම සකස් කරගත්ත ලිපිය විශේෂයෙන් අපේ තානාපතිතුමන් කල්පනා කරගෙන මේ අදහස් ටික ප්‍රකාශ කරන්න කැමැතියි. Most Venerable Agamaha Pandita Makulave Sri Vimala Mahanayaka Thera, the chief prelate of the Sri Lanka Ramanya Mahanikaya, Most Venerable Balangoda Sobitanayaka Thera, head of the Vidyodhya Pirivena and the chief Sanganayaka of Gaul and Western Province, members of the Mahasangha, Your Excellency U Hantu, the ambassador of Myanmar to Sri Lanka, and Madame Hantu, and all Dhamma friends gathered here, and those viewing this event via Zoom. I wish to express my profound reverence to the highest Sangha Council of Myanmar and my deep gratitude with all my blessings to the government of Myanmar for having conferred on me the honorific title of Agamaha Pandita. මේ
රජයෙන් විතරක් නෙමෙයි මේ ගෞරව නාමයේ ගෞරවපාදිය මියන්මාරයේ බුරුමේ මහා සංඝයාගේ සම්මතියෙන් ප්‍රදාන කරන දෙයක් බව අපි දැනගත යුතුයි. Myanmar has been conferring this title to learned erudite monks of Sri Lanka from the year 1954. The first recipient was Most Venerable Polwati Buddhadatta Mahathera. After that, it was conferred on the Most Venerable Balangutta Ananda Maitreya Mahathera, and subsequently, this honorific title was conferred on Most Venerable Madihe Panyasiya Mahanayaka Thera, the chief prelate of the Amarapura Sri Dharmarakshita Mahanikaya and the president of the Sri Lanka Amarapura Mahanikaya. Later still, Most Venerable Velgema Jnanaratana Mahathera, who succeeded as the chief prelate of Amarapura Sri Dharmarakshita Mahanikaya, was conferred with the title of Agamaha Pandita. I am happy to mention that I belong to that great tradition, and the Most Venerable Madihe Panyasiya Mahanayaka Thera is my teacher. Hence, as a mark of respect, I wish to offer the title just now conferred on me to the Most Venerable Palayani Vajranyana Mahanayaka Thera, who was the chief abbot and founder of this temple and also my teacher's teacher. During his time, he was respected by the entire Mahasangha as a Pandit among the Pandits, a Pandita Shiromani, because of his deep knowledge of the Dhamma and erudition. Buddhism spread to both Myanmar and Sri Lanka as a result of the missions sent during the time of Emperor Asoka after the Third Buddhist Council that was held during his reign. It's recorded in the Mahavansa, the great chronicle of Sri Lanka, that Mahathera, Sona and Uttara headed the Buddhist mission sent to Suvarna Bhumi, which is in southern Myanmar. The histories of Buddhism of our two countries go even beyond that. According to historical tradition, the head hair received by Tapasu and Bhalluka, the first lay disciples on the Enlightened One, were enshrined by them at the Sedagon Pagoda in Yangon, Myanmar, and at Girihandusaya, situated in Tiriyaya in the Trincomalee district. Because of the Buddha Sasana and the ensuing Buddhist culture, the relationship between our two countries is very unique. Such a close relationship did not develop even with Thailand. This close relationship, because of Buddhism, has been preserved by our two countries for centuries. During the reign of King Vijayabhava I, there was a decline of the Buddha Sasana in Sri Lanka, and Mahatheras were brought from Myanmar to re-establish the Vinaya Karma. In mid-11th century, the Sinhala Bhikkhu tradition was established in South and North Myanmar. In this manner, when the need arose, Mahatheras from Sri Lanka went to Myanmar with royal patronage and re-established the Sasana there. The only that, the kings of Myanmar had followed the Sangha reforms and promulgation of ecclesiastical codes of Katikavat, which we see during the Vijayabhava Parakramabahu period, in bringing about Sangha reforms in Myanmar. It's very clear from the histories of our two countries that the kings of the past
had considered the protection and the fostering of the Buddha Sasana as their prime responsibility. Not only the Mahatheras of Myanmar, but also its rulers, such as Anuruddha or Anauhat and Dhammacetiya, greatly respected the ecclesiastical tradition, the Pali language, the Tipitaka, and the commentarial literature preserved in Sri Lanka. It's recorded that King Anuruddha of the Pagan period, when he wanted to find out the authenticity of the Tipitaka brought to Pagan from South Myanmar, obtained a copy of Pali Tipitaka used by Sri Lankan monks to compare. It's very apparent, therefore, that it was the Mahavihara tradition, Mahavihara Theravada tradition, that has been preserved in our two countries. Towards the end of the 18th century, when King Bodopaya was ruling, Venerable Velitra Jnanimalatissa and a few other Samnera monks went to Myanmar and obtained the high ordination under the tutelage of Most Venerable Sanghasena Dipati Jnanabhivansa Sangharaja Mahathera. They returned to Sri Lanka in Buddhist era 2346, common era 1802, and established the Amarapura Mahanikaya. It was a very historic and an epoch-making event, which was of great importance to the Buddha Sasana of Sri Lanka. Most Venerable Latudave Dhammarakkhita Thera, who was the founder of the Amarapura Dharmarakshita Nikaya, received his high ordination at the Suvarna Guha Bhumi in Myanmar in Buddhist era 2350. In the same manner, 3 other monks from South Sri Lanka had gone to Myanmar and after obtaining the high ordination in Myanmar, established new Nikayas in Sri Lanka. The Ramanya Nikaya was established similarly in 1864 with the patronage of the Myanmar Mahasangha and the King of Myanmar. With this background, Myanmar could legitimately share the encomiums received by the bhikkhus of Amarapura Ramanya Mahanikaya, Amarapura and Ramanya Nikaya, for their services towards the well-being of the world in general and the Buddha Sasana in particular. Our histories show that both in Sri Lanka and Myanmar, the protector of the Theravada Buddhist tradition has been the state. Hence, a very close bond between our two countries is the need of the hour. The Buddhists have become helpless in the wake of the global challenges and impedes because we have failed to speak with one voice on matters of concern. Although the Buddhists of the world follow different traditions and are not powerful both economically and politically, these should not be considered as insurmountable to speak with one voice on matters affecting Buddhists. There is a common concern that our cherished cultural values based on Buddhist ethical principles are getting eroded day by day
by alien forces and by anti-Buddhist propaganda. Our two countries getting together to protect our cultural heritage along with Buddha Dhamma is a responsibility cast on us historically. The lives of Buddhists of Myanmar even today depict the rich Buddhist cultural values that have been imbibed through training, simplicity, fragility, having few wants, peace-loving, cordiality are qualities ingrained into their simple lifestyles. We can still see such simple lifestyles among our own people who live in distant rural Sri Lanka. The practical training of observing the 5 precepts were translated into social and cultural values in this manner. It's not a secret that in both Myanmar and Sri Lanka, the image and strength we have had as Buddhist countries is disintegrating gradually because of many factors. Self-centered development that had arisen with the emergence of the greed economy, cutthroat competition that had overwhelmed humaneness and humane qualities. Indecent grabbing of indigenous resources by those with power, the trend towards materialism, ignoring spiritual development, and hate mongering through social and other media are some of them. Even the Mahasangha, who were the backbone in promoting harmony and restraint, is caught up by this tidal wave. Hence, the time is ripe for knowledgeable people, both lay and clergy, intellectuals and Buddhist religious leaders of both countries, to come together with confidence, saddha, and humaneness, with mutual understanding, with concord, and with unity, for protecting for posterity of the Buddha Dhamma. We should not forget that fact that the word of the Buddha becomes valid and real only when applied to our lives through restraint and righteous living. It's my belief that a form of governance based on the universal concepts of sustainable development and righteous rule enshrined in the Dasaraja Dharma, which may be called Dharma Tantra, is the way forward. All countries following the Buddha's teaching should, through enlightened action, set the example to the rest of the world. His Excellency, dear friends of Dhamma, may I take this opportunity to thank the blessed with long life, Your Excellency U Hantu, who graced this occasion with Madame Hantu, representing the Republic of Myanmar and its people. I also wish to express my sincere gratitude to all members of the Mahasangha resident at Sri Vajraramaya for their untiring contribution, and to the Mahasangha who took time off to be present here today. I also wish to express my heartfelt gratitude, my blessings, and my sincere thanks to the members of the Vajrarama Karya Sadhaka Samitiya, the Sasana Savika Samitiya, and our Dhamma school, and all others who are here in person and has joined via Zoom. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta. May all beings be well and happy.
අමරපුර ධර්ම රක්ෂිත මහානිකායේ මහා සම්ප්‍රදාය අපේ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කළ හිටියේ පැලෑනේ නායක හාමුදුරුවෝ කිව්වහම මඩිහේ මහානායක හාමුදුරුවෝ කිව්වහම සියලු ගෞරව සම්මාන වලට එහා ගිහිපු මහා පිළිගැනීමක් මෙරට පමණක් නෙවෙයි සමස්ත බෞද්ධ ලෝකයේ මෙරට බෞද්ධ නොවන සියලුම දෙනාගේ අතර තිබෙන බව අපි සියලුම දෙනා දන්නවා. මේ මහා සම්ප්‍රදාය ඉදිරියට යමින් තිරුකුණාමලේ ආනන්ද මහානායක හාමුදුරුවෝ කිව්වහම මෙරට මුළු මහත් බෞද්ධ ජනතාව පමණක් නෙවෙයි අනිකුත් ජනතාව ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් කතා කරන බව බුදු දෙන බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා මේ සම්ප්‍රදාය ගරු කරමින් අපට සිද්ධ වෙනවා මඩියේ හාමුදුරුවෝ එදා කරපු ආදර්ශයේ පරිදිම අපේ මහානායක හාමුදුරුවෝ ඒ නමින් ආමන්ත්‍රණය කරා මින් ඉදිරියට. ඔබ වහන්සේගේ අනතිමානී ගුණයට මෙරට සියලුම දෙනාගේ ගෞරවය හැමදාම පිරිනැමෙනවා. මේ මහා ශාස්ත්‍රික සේවාව තව තවත් කරගෙන යාමට ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවයත් චිරජීවනයත් අපි මුළු එක සිතින් ප්‍රාර්ථනා කර සිටිනවා. අද දවසේ ඊළඟට තිබෙන්නේ මේ උත්සව සභාවේ සමාප්තිය සටහන් කිරීම. ඒ සඳහා සෙත් පිරිත් සජ්ජායනයටයි මේ ගෞරවනීය ආරාධනය. බඹලපිටිය සිරි වජිරාරාමාධිකාරී සිරි වජිරාරාම දහම් පාසලේ අධ්‍යක්ෂ ධූරීන ගරු පූජ්‍ය කඹුරුගමුවේ මහා නාග ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ගෞරවනීය මහා සංඝ රත්නයට මම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා සෙත් පිරිත් සජ්ජායනය සඳහා. යංකින්චි විත්තං ඉදවාහුරං වා සග්ගේසු ආයං රතනං නනෝ සමං අත්ති තථාගතේන ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති කයං විරාගං අමතං පනීතං යදජ්ජගා සක්්‍ය මුනි නතේන ධම්මේන සමත්ති කිංචි දම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සුවත්ති හෝතු කීනං පුරාණං නවං නත්ති සම්භවං විරත්ත චිත්තා ආයතිකේ තේකේන බීජා අවිරුල්ලි චන්දා නිබ්බන්ති ධීරා යතයන් ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ යුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානු සදා සත්‍ය භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සත්‍ය අභිවාදන සීලස්ස නිච්ඡං වද්ධා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු කාටත් තෙරුවන් සරණයි.
ශාලාවේ ඉදිරිපස ඔබ සැමට සංග්‍රහයක් සූදානම් කරලා තිබෙනවා. ඒ සඳහා වජිරාරාම කාර්ය සාධක සමිතිය ආරාධනා කර සිටිනවා.